Welcome students. Today's topic is on. So trachea is the first part of the lower respiratory tract and it is the conducting part of the respiratory system. So as a tube, it consists of the following layers from the inner lumen to the outer. So this is the trachea. So from the lumen to the outer surface, it consists of, first one is the mucosa. So this is mucosa. Then so from inner to outer, trachea consists of first mucosa, that is the lining epithelium that is resting on a basement membrane. Actually here the basement membrane is a thick elastic membrane. Next to the mucosa you will have the lamina propria. In this lamina propria you will have many infiltrations of lymphocytes, macrophages and monocytes, and collections of the lymphocytes or lymphatic follicles also present in the lamina propria. Then the submucosa. In the submucosa of the trachea you will have both the serous and the mucus secreting glands, and their ducts are open into the epithelial surface to moisten the mucosa, that is the serous secretion, and the mucus secretion is going to clear the any debris. Then next to the submucosa you will have the adventitial cord, and in front of the adventitial cord that is the main hyaline cartilage structure. So from inner to outer, mucosa that is resting on the basement membrane supported by the lamina propria which contains the collections of lymphatic aggregations. Then next in the submucosa of the trachea you will have the serous and the mucus glands. Next the hyaline cartilage, then the adventitial cord. So now we are going to see one by one. First one is the mucosa, that is the lining epithelium, that is the respiratory epithelium, that is the pseudo stratified ciliated columnar epithelium. So it consists of, what are the types of cells? Tall shaped columnar cells, and then dwarf basal cells. These basal cells are going to differentiate and they are giving the other cells whenever there is a restriction to the mucosa. So they are differentiate. Basal cells are stem cells. Then next thing is your goblet shaped cells, that is the mucus secreting cells. So goblet cells. Then once again, like in the GI tract, here also some neuroendocrine cells. So diffuse neuroendocrine system cells, they are also some cells which are present in the respiratory epithelium. So different cells are present in the different height. Due to the different height arrangement of the nucleus, it will look like a stratified layer. That's why it is called as pseudo stratified ciliated columnar epithelium. And ciliated means in the apical region the epithelium shows many hair like projection, that is the cilia. This cilia is always for a protective function. So this cilia is beating towards upper pathway, that's why to remove the other particles through the mucus towards the mouth or nose, that is the upper beating of the cilia is the important function. Then what are the type of cells present in the epithelium? Columnar cells, basal cells, goblet cells, and also diffuse neuroendocrine system cells which are secreting some hormones under the neuronal control. Then this epithelium is resting on the thick elastic lamina, that is the basal membrane. Next one is lamina propria. This lamina propria is contains infiltrated by the leukocytes, lymphocytes and monocytes and basophils, and also collections of lymphatic follicles. So even from the nasal cavity, in the nasopharynx you will have the collections of this lymphatic follicles as a subepithelial projections. So in the nasopharynx இருக்கக்கூடிய அந்த subepithelial projectionsக்கு பேர் தான் tonsils or tubal tonsil or nasopharyngeal tonsil. அந்த மாதிரி some tonsil, it is nothing but the collections of
lymphatic follicles. Everything is for the purpose of immune function. Next to the lamina propria, you will have the submucosa. Characteristic feature of the submucosa in the trachea is it consists of serous secreting and mucus secreting glands. Serous secreting glands for moisten the mucosa, and the mucus secreting cells are for removal of the debris. So, these serous and mucus secreting in the submucous glands is one of the important feature you have to see in the trachea. Then next to that you will have the hyaline cartilage. What is hyaline cartilage? You all know this cartilage which is shows cell nest. So, within that cell nest 3 or 4 group of chondrocytes. Chondrocytes are nothing but the basic cells of your cartilage. So, bone na osteocytes solluvom, cartilage na chondrocytes nu solluvom. Hyaline cartilage oda typical feature enna, the cells are arranged in nest la irukum. So, cell nest, they are surrounded by a territorial matrix, and the entire thing is surrounded by one glassy appearance of homogeneous glassy appearance of matrix. Then it is covered by the perichondrium. In the hyaline cartilage structure nama cartilages patti paakumbodhu basic features paathukom. So then hyaline cartilage, last layer is your adventitial coat, which consists of some collagenous fibers and elastic fibers with the large blood vessels and the nerve fibers. These are all the entire arrangement of the trachea. So, trachea slide vandu usually rendu idukum vappanga for hyaline cartilage and also for a trachea. It is in the spotter, and also in discussion layum you have to discuss about the trachea and the hyaline cartilage. So, both idhulaiyum kelvi kekkalam. What about the trachea? So, what is it? Gross anatomical features. It is formed by a she-shaped ring nu solluvom. How many rings abdina? 16 to 20 rings. Everything is MCQ. What is the structure? C-shaped structure, and it is posteriorly deficient, but it is supported by one muscle. What is that muscle? Trachealis muscle. These are all the important things you have to know. This is about the trachea. Like the trachea, the principal bronchus is also like your trachea. Then next is your intrapulmonary portion of the bronchus. So, bronchus abdina, it is more than 1 millimeter in diameter. Idhula irukkudiya important cells like columnar cells, basal cells and goblet cells nu paathom illaya. So, till the bronchus irukra varaikume the goblet cells irukum, columnar cells irukum, basal cells irukum, everything. So, when the bronchi is enter into the lung, that is otherwise called as intrapulmonary bronchus. What is the characteristic feature of this intrapulmonary bronchus and the trachea and the main bronchus abdina? Extrapulmonary irukkudiya main bronchi feature is typical to the trachea. What about the intrapulmonary bronchus abdina? Once again, the lining epithelium is pseudo-stratified ciliated columnar epithelium, and the goblet cells are also present. And the important thing enna abdina, this C-shaped entire cartilaginous ring is absent in the intrapulmonary bronchus. Now this C-shaped, the cartilage is going to break. Here only cartilaginous plates, complete cartilage is absent in the intrapulmonary bronchus. Here you will see only cartilaginous plates. Then in the lamina propria, so this is the respiratory epithelium that is resting on the basement membrane. Then your lamina propria infiltrated with the lymphatics, and then submucosa. Submucosa consists of some mucus glands, and in the respiratory epithelium also some cells are goblet cells. And the important thing in the intrapulmonary bronchus and the extrapulmonary bronchus is absence of complete cartilage. Here you will see only the cartilaginous plates, then adventitial coat. Then next the pulmonary bronchus, this pulmonary bronchus, that is a segmental lobar bronchus, then tertiary bronchus, then it is going to divide into bronchioles. Now what about the bronchiole? Bronchiole means that is the less than 1 millimeter in diameter. Next, what about the epithelial lining of this bronchioles? So towards lower portion poga poga, once the tube வந்து progressive அதனோட diameter அப்படி reduce ஆயிட்டே போயிட்டு அதனோட size smaller ஆக what is happening அப்படின்னா அதில் cartilaginous structure இருக்காது. Next, so cartilage is absent. Then next என்னவாது அப்படின்னா first important thing is your this pseudo stratified ciliated columnar epithelium என்னவாயிடுது அப்படியே change ஆயிட்டு simple columnar epithelium
a few ciliated cells இருக்கும். So simple columnar epithelium with the few epithelial ciliated cells இருக்குது. இங்க என்ன இல்லை அப்படின்னா ஒன்று வந்து goblet cells இல்லை. ஸோ இப்போ goblet cells இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகாது, mucus secretion இருக்காது. அப்போ இங்கே வந்து அந்த disinfected function அந்த clearing function பண்ணக்கூடியது என்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னா இந்த within the bronchiole one another special type of cell that is otherwise called as club shaped cell or Clara cell அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. that is ஸோ இங்கே ஏற்கனவே columnar cell, basal cell, goblet cell, then diffuse neuroendocrine cellsன்னு பார்த்த மாதிரி இன்னொரு என்னென்னா club shaped cellன்னு சொல்லுவாங்க. this is otherwise called as Clara cells or club cells. They are present in the bronchioles. What is the importance of this Clara or club cells அப்படின்னா they are the cells which are secreting some secretion. They are otherwise called as surfactant. So surfactant னா என்ன சொல்லுவோம்னா surfactant மூலமாக தான் இந்த bronchiole வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடாமல் பேட்டண்ட்டாக இருக்க முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் for the secretion of surfactant there is one special shaped cells in the bronchiole. They are otherwise called as Clara cells or club cells. Other than this surfactant secretion, this Clara cells is studded with many secretory granules. They are also responsible for the secretion of lysozyme A. இந்த GI tract பார்த்தீங்க இல்லையா, lysozyme responsible for immunity அப்படின்னு அதே மாதிரியான lysozyme secretion இருக்குது. ஸோ அப்போ இது என்ன ஆக்ஷனில் இருக்குன்னா it will act as a detoxifying or disinfecting cell ஆகவும் it will act. So Clara cells or club cells are specialized cells which are present in the bronchioles for the secretion of the surfactant to keep the bronchiole in open or patent position. So ஏன்னா here there is no cartilage and there is no goblet or mucus cells to remove the debris. Then next in the mucosa, particularly beneath the mucosa in the bronchioles, what is the special character you will see அப்படின்னா you will see smooth muscle fibers which are arranged in a different pattern, that is in a cross pattern சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸாக வந்து smooth muscle cells are arranged beneath the mucosa. For what purpose அப்படின்னா when the smooth muscle cells are contracting and relaxing it will reduce the diameter of your bronchioles. ஸோ இங்கே இந்த anatomy எதுக்கு இந்த histological feature உனக்கு தேவை அப்படின்னா in bronchial asthma what happen அப்படின்னா the smooth muscles வந்து constrict ஆகிட்டு அந்த lumen வந்து அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிக்கும். ஸோ என்னவாது, ஸோ டூரிங் எக்ஸ்பிரேஷன் ஸோ காற்றை நம்ம வெளியே தள்ளின பிறகு திருப்பி ஒன்ஸ் அகெயின் இது வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது தான் டூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் ஏர் உள்ளே போக முடியும். ஸோ இந்த bronchiole கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிக்குச்சுன்னா என்ன ஆகுது, நம்மளால் மூச்சு திருப்பி உள்ளே இழுக்க முடியாது. ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், பிரெத்லெஸ்னஸ், தட் இஸ் வீசிங், ஸோ மூச்சு திணறல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருது. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஸ்மூத் மசில் வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டு இந்த bronchiole வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிக்குது. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னன்றது நம்ம பெத்தாலஜியில் படிப்பீங்க. அது எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறதுன்றது ஃபார்மகாலஜியில் ட்ரக்ஸ் பார்த்துட்டு மெடிசனில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்க. இங்கே உனக்கு ஹிஸ்டாலஜிக்கல் வைஸ் இங்கே ஸ்மூத் மசில் beneath the mucosa as a definite நல்ல ஒரு clear coat of smooth muscle வந்து it is supported the mucosa. And another important thing is here one special cells called Clara cells or club shaped cells. What is the feature is absent here அப்படின்னா there is no cartilage and there is no goblet cells அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம். ஒன்ஸ் அகெயின் அங்கே சப்மியூகோசால கிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இங்கே bronchiole there is no glands, so no cartilage, no glands, no goblet cells, only the mucosa which is like a folds form பண்ணிக்குது and it is lined by simple columnar or low columnar cells ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ towards lung air passage, respiratory passage போக 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 the epithelium is changing from the pseudo stratified ciliated columnar epithelium to simple columnar, then next to that low columnar cells, then cuboidal cells போய் இந்த alveoli க்கு போய்க்கிட்டேனா it is simple squamous or flat shaped cells ஆமானும் because alveoli ல function is only air diffusion மட்டும்தான். Okay, so these are all the important things you have to know about the bronchioles. So bronchioles are larger bronchiole, then medium sized bronchiole, then terminal bronchiole. Terminal bronchiole and lastly respiratory bronchioles. So in the larger sized bronchiole வந்து you will have even some ciliated cells. அப்படியே reduce ஆக everything is absent and this one is your respiratory bronchiole which is lined by a simple low columnar cells, some cells so
ciliated appearance, and some cells are normal cells. Important feature or important cell in the bronchioles என்னன்னு பார்த்தோம்னா clara cells or club shaped cell, which is an MCQ point of view, which is important. What is the function of this clara cells அப்படின்னா, it is a cell which secrete the surfactant, and it is a detoxifying cell or disinfecting cell, so it secrete the lysozyme A also. So this is an important thing you have to know about the bronchioles. No cartilage, no goblet cells, no mucus glands. Only thing is this special type of cell, that is the clara cells, and the lumen diameter is reduced less than 1 millimeter in diameter. Then next to that, from the respiratory bronchiole, the air pathway is not a conduction pathway, it is a respiratory pathway. So for respiratory pathway engumbodhu enna nadakapodhu, there is a gas exchange. So this is one of the respiratory bronchiole. So this is the specimen of the lung. Here you will see the one portion of the intrapulmonary bronchus. Next one portion is the terminal bronchiole. Here you will see the respiratory bronchiole. The respiratory bronchiole is going to form alveolar duct. So this is your alveolar duct. Why this bronchiole is otherwise called as respiratory bronchiole அப்படின்னா, from the level of respiratory bronchiole, see there is one outpouching of the epithelium. This outpouching is like an alveolar sac, so it is act in the respiration. So gas exchange and the level start ஆயிடுச்சு. That's why the respiratory bronchiole is now it is called as respiratory pathway. The respiratory bronchiole is going to form alveolar duct. Now the alveolar duct is going to branch many branches. So each alveolar duct is now going to form each lobule of the lung. So from the alveolar duct there is a blind space called atrium, and this atrium contains so many sac like things. These are otherwise called as alveolar sac, and each alveolar sac once again is going to form one small air pockets, that is otherwise called as alveoli. This alveoli is lined by, in the outer portion of the alveolar sac there are many elastic fibers are there. Next, the alveoli is nothing but this is lined by flattened type of cells. So this is the squamous cell. Below the alveoli you will have the blood vessels. So here blood vessels. So both the lumen, this basement membrane of the alveolar and the basement membrane of this blood vessel is going to join and for easy diffusion. And then what are the special type of cells present in the alveoli? இங்க எப்படி clara cells இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம்னோ, bronchial இம்பார்ட்டண்டா bronchiole ஒரு special type of cells clara cells ன்னு பார்த்தோம். இந்த alveoli அதே மாதிரி special type of cells, there are two special type of cells are present. One is the type 1 pneumocyte and type 2 pneumocyte. Then third one is the dust cell or modified macrophages. So this type 1 pneumocyte அப்படின்றது, they are the simple diffusing cells. The type 2 pneumocyte, so the squamous shaped cells are இல்லையா, that is the type 1 pneumocyte. The type 2 pneumocyte ன்றது ஒரு rounded type cells இருக்கும். Once again இந்த type 2 pneumocytes ஓட function என்ன அப்படின்னா, they are going to secrete the surfactant to keep the lumen of the alveoli in patent position காக. Type 2 pneumocytes function is surfactant secretion. Then the type 3 dust cells ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, they are otherwise called as modified macrophages. How these macrophages are formed அப்படின்னா, அங்கே இந்த alveolar lumenல இங்கே இருக்கக்கூடிய blood vessels இருக்கிற monocytes தான் என்னவாது, they are changed as a macrophages. இந்த macrophages ஓட இம்பார்ட்டண்டான function என்ன அப்படின்னா, they engulf the other dust, that is a virus or bacteria or fungi or any pneumonia, any other organisms, அது எல்லாமே வந்து they are engulfed by this dust cells. இந்த dust cells ஓட important என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இதனோட இன்னொரு நேம் சொல்லுவாங்க, it's a heart failure cell ன்னு சொல்லுவாங்க.
ஸோ இந்த டஸ்ட் செல் மாடிஃபைடு மேக்ரோஃபேஜஸ்ன்னு பார்க்கும்போது அதை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது பார்த்தா மல்டி நியூக்ளியேட்டட் செல்லாக இருக்கும். யூஸ்வலாக ஒரு செல்லுக்குள்ளே ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். இந்த மல்டி நியூக்ளியேட்டட் செல்ஸ் இருக்கிறது என்னென்னா டெஸ்ட்ராய் ஆன எல்லா செல்லையுமே இது என்கல்ஃப் பண்ணி வச்சுக்குது. ஸோ அப்படி நிறைய செல்ஸை இது வந்து என்கல்ஃப் பண்ணி அக்குமுலேட் பண்ணி வச்சுருக்கனால அந்த டெஸ்ட்ராய் ஆன செல்ஸோட நியூக்ளியர் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு லார்ஜர் மல்டி நியூக்ளியர் செல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் டஸ்ட் செல்னு பேர். இன் ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா there is a leakage of blood because of dysfunction of the heart. blood என்ன ஆக முடியுது ஃப்ரம் த லங்லேருந்து ஹார்ட்டுக்கு போக முடியாது, அதனோட பம்பிங் சிஸ்டம் டெஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் blood வந்து ஸ்டேஸ் இந்த லங். ஸோ அப்போ இந்த alveolar ஸ்பேஸில் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏர் அங்கே இருக்கிறது blood ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அப்போ அங்கே இருந்த அந்த ஆர்பிசிஸ் இது எல்லாத்தையுமே இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் என்ன பண்ணும், டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஃபில்டு வித் ஆர்பிசிஸ் அந்த பிளட்டால் கலெக்ட் ஆகிருக்கனால அந்த செல்லுக்கு பேர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் செல்ஸ்னு பேர். ஸோ டஸ்ட் செல்லுன்றது ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் செல் which is present in the alveolar epithelium and it also present in the luminal surface and also it is present in the outer region also. So this particularly dust cell அதனோட modified இன்னொரு நேம் என்னென்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் செல்ஸ் அப்படின்னு பேர். அப்புறம் வந்து இன் பெத்தாலஜியில் பார்க்கும்போது யூஸ்வலாக alveoli இட் இஸ் ஃபில்டு வித் ஏர் தான் இருக்கணும். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபில்டு வித் பஸ் or suppose if it is filled with the fluid or any solid exudates or any this heart failure na the leakage from the blood vessels இதெல்லாம் அந்த ஏர் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே கலெக்ட் ஆகிட்டா அப்போ ஏர் ஸ்பேஸ் என்ன பண்ண முடியாது, கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்க முடியாது. ஸோ ஏர் கண்டக்ட் ஆகி உள்ளே வருது, பட் என்னென்னா கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்க முடியல. ஸோ அப்படி நடக்க முடியலங்கும்போது என்னவாகுது, there is a consolidation of the ஏர் பேசேஜ். ஸோ அந்த யூஸ்வலாக நீங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிளினிக்கலில் மெடிசன் சைட் போகும்போது இந்த அப்பர் லோப் கன்சாலிடேஷன் இங்கே பாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் கன்சாலிடேஷன்? இட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த ஏர் பேசேஜஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் சம் சாலிட் ஆர் ஃப்ளூயிட் ஆர் பிளட் ஆர் பஸ் ஆர் எனி திங் இதனால் கலெக்ட் ஆகிருக்கனால ஏர் மிக்சிங் நடக்க முடியாமல் அந்த ஏரியா அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ சப்போஸ் மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் த லங் ஏரியா இஸ் அஃபெக்டட் பை திஸ் அப்படின்னா அங்கே இந்த இன்ஃபில்ட்ரேட்னால ஏர் கண்டக்ஷன் நடக்கலைன்னா ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. தட் இஸ் அ ஹைபாக்சியா. அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் ஹைபாக்சியான்னு பேர். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குது, ஃப்ரம் அவுட்டர்லேருந்து நம்ம வென்டிலேஷன் மூலமாக ஆக்சிஜன் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது. ஸோ ஃபார் திஸ் and everything in the pathology போகும்போது what is the inflammation of the bronchiolனா என்ன, inflammation of the bronchusனா என்ன, everything you have to study. So from the noseல இருந்து respiratory passageனாலே always it is exposure to dust and virus. So இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும், pharyngitisலேருந்து ஆரம்பிப்போம், pharyngitis, then tracheitis, bronchitis, bronchiolitis, லாஸ்ட்டாக consolidation, then bronchial asthma, then bronchiogenic carcinoma. இப்படி நிறைய respiratory diseases பற்றி படிக்கணும்னா the entire histology of the respiratory system is very very important.